Then division Pteridophyta. What are the characteristic feature of this division Pteridophyta? It includes plants like fern. See this leaf of the plant, that is fern plant. This is the single leaf and differentiate into number of leaflets. These are the leaflets. Fern plant, it has the underground stem and the rhizoids. Here leaf is developed and it is compound type of leaf, like this. Leaf is compound leaf. This is leaflet. Okay. It is central part is called rachis. हा मधला भाग जो आहे याला रॅचिस म्हणतात. Leaflet. These leaflets at maturity develops the sporangia, that is number of these dot like structure, it is called sorus. Number of सोराय, या सगळ्या याला सोराय म्हणतात. एक जे आहे याला सोरस म्हणतात. And in this sorus the sporangia are present. This is dark brown in color. At maturity they appear. Okay. In this sporangia the spores are developed. Here structure of sorus is like this, and sporangia, structure of sporangia is appear in this way. This is sporangium. हे स्पोरेंजियम आहे. या स्पोरेंजियम मध्ये काय असतं, याचे स्पोर्स तयार होतात. ओके. Structure of sporangia, and from this sporangia the spores are developed. These spores are somewhat kidney shaped, brownish to blackish in color. हे जे sporangia spores असतात, these are called the spores. And these spores are brownish to blackish in color. When they transfer on the earth surface during the suitable condition is arises, then they germinate and produce the prothallus. हे जेव्हा जर्मिनेट होतात त्यावेळेला ते काय प्रोड्यूस करतात, prothallus. The prothallus is they can reproduces both the method. The pteridophytes, member of pteridophytes are reproduces both sexual as well as asexual method. By sexual method, that is when the spores are formed, then these spores develop a prothallus. Prothallus is heart shaped in structure. हे कसं असतं, हे अशा पद्धतीनं हर्ट लाईक स्ट्रक्चर असतं. इट हॅज ऑल्सो रायझॉइड्स, आणि याला रायझॉइड्स असतात. इट इज फाउंड इन सॉइल. हे कुठं वाढतं, तर हे सॉइलमध्ये असतं. ओके. बोथ दॅट इज मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर डेव्हलप. मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन called antheridia. Antheridia. Female reproductive organ, that is archegonia.
archegonia, male and female reproductive organs. Where they are present, here archegonia is present here, like this. The structure of archegonia is also like this. And antheridia is present near to the posterior end. This is antheridia. This is archegonia. Archegonia consists egg. Archegonia मध्ये काय असतं? Egg असतं. You know, female gamete. Female gamete is egg. Male gamete, that is in antheridia, male gamete is present. In fern, it is called anthrozoites. 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 These anthrozoites are motile in structure, flagellated, flagella, and here this is nucleus. When it get mature, who get mature? That is antheridia and archegonia. Antheridia get mature, then like these anthrozoites are produced. These anthrozoites are motile and swim through the water. वॉटरच्या मार्फत हे काय करतात? स्विम करून पोहून ते कुठं जातात? टू गेट फर्टिलाइज द एग. हियर इन द archegonia, egg is present. When archegonia get mature, then archegonia secrete some sugary substance, and due to this sugary substance, that is, this sugary substance is oozes out through the lead cells of this is called neck. This is neck. Here it is egg, and these are lead cells. हे कुठं असतं माहिती आहे? हे फर्न किंवा एक्झाम्पल म्हणून आपण टेरोफाइटचे घेतलेलं आहे. फर्न नेफ्रोलिपिस, याच्यामध्ये हे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आर्चिगोनिया, आणि या आर्चिगोनियाचं हे स्ट्रक्चर आहे. इथं एग असतं, हे नेक सेल्स असतात, 6 to 7 नेक सेल्स प्रेझेंट, लीड सेल्स. व्हेन आर्चिगोनिया गेट मॅच्युअर, दे सिक्रीट्स, absorbs the moisture and secretes sugary substance. These neck cells are disintegrates and the sugary substances are deposited on the lead cells. Towards this chemical substance, the male reproductive organ or male gamete, that is anthrozoid, are attract towards this sugary substance, and it enters in the neck and fuse with the egg. In this way, the fertilization is occur in the nephrolepis, in the pterophyte, member of pterophytes. अशा पद्धतीनं यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन होतं अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस. अशा पद्धतीनं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेरोडोफाइट्समध्ये होतं. म्हणजे यामध्ये टेरोडोफाइट्समध्ये काय होतं? दोन्ही पद्धतीने रिप्रोडक्शन होतं. दोन्ही पद्धतीने कोणत्या? तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय व्हेजिटेटिव्ह मेथड. ओके. Then next, that is phanerogams, flowering plants. Phanerogams, those plants produce the flowers. जे प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करतात असे प्लांट्स, ज्या प्लांटला फुलं येतात असे प्लांट्स फॅनोरगॅम्समध्ये या सब किंगडममध्ये इन्क्लूड केलेले असतात.
त्याचं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. देन दे आर फर्दर डिवायडेड इंटू 2 divisions, that is gymnosperm and angiosperm. By which characteristic feature these plants are to be classified into gymnosperm and angiosperm? कोणत्या क्रायटेरियाच्या आधारे, कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक फीचरच्या आधारे? Here in these plants the fruit formation, both plants are flower producing, but in gymnosperm there is no fruit formation, the seeds are naked, and in angiosperm the seeds enclosed in the fruit. सीड्स जे आहेत हे फ्रूटमध्ये इन्क्लूड झालेले असतात. हा क्रायटेरिया या ठिकाणी किंगडम प्लांटीमध्ये क्लासिफिकेशन करण्यासाठी, म्हणजेच फॅनोरगॅम्समध्ये असणारे जे 2 प्लांट्स आहेत, दॅट इज जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म, यांचं वर्गीकरण करण्यासाठी वापरलेले आहे. टू सी द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, these plants are observed, all these are garden plants like cycas, then pinus, thuja, like these plants are the gymnospermic plants. The plant body is well developed. यामध्ये जी प्लांट बॉडी आहे ही कशी असते, तर वेल डेव्हलप्ड असते. branched or unbranched, root system is tap root system, and sometimes, that is instead of tap root, some roots are grow above the soil surface. अशा प्रकारचे रूट्स देखील यांना कोरोलाइड रूट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल सायकस plant body is differentiated into root, stem and leaf. Plant body is differentiated into root, stem and leaf. Here in cycas, dimorphic root, that is leaves are present. 2 types of leaves, scaly leaves these are scaly leaves. It is pointed, brownish in color, hard, woody, like these leaves are present. Another type of leaves, that is foliage leaves. Foliage leaves, असे 2 प्रकारचे leaves सायकस मध्ये असतात. foliage leaves and scaly leaves. Foliage leaves, see the foliage leaves here, see this, this is a foliage leaves. सायकस मध्ये हे जे ल्यूज आहे याला foliage leaves असं म्हणतात. These are leaflets, and central rachis on which the leaflets are arranged opposite to each other. Opposite to each other, प्रत्येक लिफलेट जे आहे त्याच्या विरुद्ध बाजूला आणखी एक लिफलेट असतं. अशा पद्धतीनं या लिफलेटची अरेंजमेंट सेंट्रल रॅचेसवरती केलेली असते, झालेली असते. आलं लक्षात? म्हणजे लिफलेट्स आर somewhat rough, green in color, lanceolate निमुळते असते, and apex is pointed, spiny,
ह्याचा अपेक्स जर बघितला तर तो कसा असतो, अगदी स्पायनी असतो, पॉइंटेड असतो. अशा प्रकारचं लीव्ज, फोलिएज लीव्ज हे आपल्याला सायकस प्लांटमध्ये बघायला मिळतं.